Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Tales of Zestiria. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja die Erdgeschichte angehört, also die Entstehung von, Heldalf, wie er zum, Herrscher des Unheils wurde und wie die Chaosdämmerung überhaupt angefangen haben. Wir haben herausgefunden, dass, wir vollweise wohl sind und Mikleo auch vollweise ist. Und dass wir so auch zu, unseren Opa, den Namen kann ich mir nicht merken, der kommt auch einfach zu selten vor, dass er uns dann nach Elysia mitgenommen hat. Und er sollte uns dann zum Hirten und deren, Sublord, also Nebenherrscher machen. Was ja auch jetzt soweit gekommen ist. Ja, und ich habe das Gefühl, das Gefühl hatte ich schon mal gehabt, aber ich glaube, es nähert sich jetzt langsam dem Ende. Leider, muss ich sagen, weil das Spiel macht echt Spaß, kann ich nur empfehlen. Und wir müssen jetzt wieder mit Mayvin reden, was er denn jetzt genau von uns möchte. You're back. What are you doing here? Oh, I just wanted to make sure the monolith doesn't get damaged. Your thoughts? No one involved was fully in the wrong, but no one was really right either. That's how it felt to me. A useful understanding to reach. Now, your answer. Saray, let us hear your answer to this. My answer is I want to save Heldalf. The shepherd's job doesn't just boil down to quell the Lord of Calamity, or even clean up the previous shepherd's mistakes. When malevolence consumes seraphim and turns them into hellions, we save them. Yet when it brings misfortune and grief to humans, we say they only have themselves to blame. It doesn't seem fair. So that is your answer. Dunno if it counts as one. There are humans out there just like Heldalf. He just happened to play one part in a cascade of terrible events. I'm not gonna say you shouldn't sympathize with him, but I will say it would strike me as bizarre to completely let him off the hook for the horrors he brought to such a peaceful village. And what he's trying to do now is still messed up, right? Absolutely. It's wrong, period, and I will stop it. But even so, you would save this man? If I won't save humans like Heldalf, who've had Hellionhood thrust upon them, I'll never see humans and Seraphim live in peace. I see. So then you... really are an idiot. Yep, Saray is Saray, and we love him for it. That's right. He couldn't be anyone else even if he tried. So, Mr. Teller, that what you were looking for? For such a man, ending his loneliness would be the sole path to salvation. Do you understand what that means? Taking his life, I would expect. Saray, can you carry that burden with you? Indeed. That, even more than your answer, is the crucial matter. Right. What's important now is whether you truly will not waver. Or rather, whether you truly believe in your answer and are willing to accept its repercussions. No matter what happens, and no matter what cost. Wait, are you asking him to prove his determination in battle? Put bluntly, yes. In order to defeat one who has been abandoned in time, the bonds of strength must be severed. Show me how that is done. Defeat the one who has been abandoned in time? You can't be talking about... How to sever the bonds of strength. So eternal loneliness is a curse, you say? It makes sense now. Old man. Now then, show me! Was? Ich weiß auch gar nicht, was los ist. Was willst du denn von mir? I certainly won't. But even if there is a way to sever the bonds of strength... And if we were to actually... Lohnt sich das überhaupt? Müssen wir mal gucken. Huch, falsche Taste. Entschuldigung. Hey. Do you see why it is you waver? Settle this, shepherd! Do not let Mayvin's conviction go to waste. Was spiele ich jetzt eigentlich Mikleo? Oder? Ja, warum spiele ich denn jetzt Mikleo? Ah, ich bin völlig verwirrt. Ich bin raus.
Ich weiß gar nicht, warum ich mit Leo spiele. Das macht mich total kirre. Ja, spielt deshalb, alles klar. Mann. Müssen wir den jetzt besiegen oder müssen wir noch irgendeine spezielle Fähigkeit machen? Hilfe! Ich bin völlig überfordert. Okay, wir greifen ihn einfach mal weiter an. Ach du Scheiße, ich glaube jetzt gibt's Ärger. Aua, arme Rose. Erst meine rauchen, aber... Mann, ich habe irgendwas im Hals gerade. So. Vorsicht, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter, Junge, pass mal auf, was du tust. So, einmal ganz schnell heilen. Oder erstmal wieder reinkommen. Ich darf mich schon wieder nicht heilen. Scheiße. Ich kann mich nicht mehr bewegen. So, kann ich mich jetzt heilen. So. So, jetzt kriegen wir ihn doch. Ja, nein, Hilfe. Hier fliegen wir gerade. Aua, aua, aua. Nein, 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 lass mich. Ich hab Orientierung verloren. So. Ach, scheiße. Voll mies immer auf Rose ist. So, wir holen uns mal Rose wieder. Einfach nur, naja, weil wir es können. Ja, schön. Hat sich ja gelohnt, dass wir Rose wiedergeholt haben. So, jetzt sind wir wenigstens... Alter, dass wir hier immer in diese Ecke eingeklemmt sind, ne? Ah, jetzt haben wir ihn noch. What I want to see is not a mere display of strength. So you really are immortal? You understand by now, don't you, the way to defeat me? Yes. Turn my friends into attacks with wills of their own, and use those attacks to pierce through the bonds of strength. What Dazzle said he did. Then why aren't you doing it? I'm not a Hellion. Even if you make use of that means, your friends will not be consumed with malevolence. You won't admit it. After all, to demonstrate that method upon me is tacit acknowledgement that it is your only option with Heldalf as well. But Mayvin, isn't there any other way at all? No. Even Lila's power is not enough to purify one as consumed with malevolence as he is. You should know that. Saray. Rose. If you weigh lives on scales, you will falter at the crucial moment. All the more so if it is your friends' lives in question. But if you do waver, and your wavering leads you to a faulty answer, you may never recover. In this way does virtue become vice. But if you will die for the answer you truly believe in, even failure will not stop you from rising again. What you should fear is not failure, but rather that fear itself will compromise your belief in your answer. Lila. Now then, Saray. If you intend to make this a farce, then I shall end it. Show me, not just with words, but with the spirit of belief. I shall end it. Luminous Saber!
It is a damn shame, Lila. Unfortunately, it looks like they still don't understand. So, it was all for naught. No, just a little bit more. Even when they resented their own helplessness, even when they grieved for a fallen comrade, even when evil schemed to lead them astray, Saray and his companions have pushed ever on, never losing themselves. Knowing fear, but not malevolence, they came all this way to stand here together. You're really something. I don't like having regrets, and I don't like giving them to other people either. Don't you forget it. Saray, Rose, you paralyzed or something? Going up against Hellions is already life or death. It shouldn't be new to you. Edna. Zavid. It's just as they said, Rose. Saray, do you remember what I told you? Back at Lady Lake? I didn't come all this way just to be a liability. I said it before. Do I need to say it again? No. If the shepherd Saray truly believes in his answer, then surely may he bring an end to the Age of Chaos. Then show us. Show us your answer. Saray! Everyone. You have good friends, lad. Darn right. Let's go! Come at me! Who's rough? Don't just charge in Look there. out! Look out! Mayvin! This is... my answer! Old man! Mayvin? I thought I could hold out until you finished it, but... Mayvin? Oh, I'm so sorry it came to this. You're an idiot too. You're not wrong, but I have no regrets. What's going on? What are you saying? Come on! It's because I violated the taboo. If the user breaks the terms of the oath, the special powers granted by the oath likewise vanish. You should have told us. Please, do not blame Lila. She merely did what she believed was right for all of you. And it was my decision to make as well. I believe too. In my answer. And in my friends. And for their sake, I will not waver in what must be done. So there will be no regrets. It is time to say our farewells. I promise. I'll never forget what you've told me, Mayvin. And I'll teach it to others as well. Saray, you've... Never did I imagine I would die with others by my side. Thank you. Let's go! To Camlon? Yeah. Maltellus should still be there. Let's make for Elysia first. There should be a road there leading to Camlon. We saw Gramps come running when the village fell. Oh, that makes sense. So Camlon was close to Elysia. Very likely. That fits with the idea that it was a strategically important location for Highland, Rollins, and the Northern Powers. Yeah, good point. But it looked to me like the road to Camlon was sealed off. Yeah, by my mother. You can cry if... I told you I'm not going to cry. Looks like this is the final battle.
Let's end this. Right on! Roter Irisstein erhalten. Schön. Ja. Also machen wir uns jetzt auf den Weg zur, naja, letzten Schlacht. Jetzt, wo wir, naja, so gesehen eine neue Technik gelernt haben. Wie wir Heldalf, naja, befreien können. Beziehungsweise, naja, töten können. Gut. Okay, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Ich würde sagen, wir nehmen dafür den Speicherpunkt hier in Logrind. Und dann reisen wir mal nach Elysia. So if we cut the tie between Mountellus and Heldalf, we'll be home free, right? I'm not so sure about that. He's strong enough to use the Earth itself as a vessel. Will that really be all that it takes? Right. We'll probably have to purify all the malevolence attached to the land as well. Is that right, Layla? She sells seashells by the seashore. Yep. She sells seashells by the seashore. He's got to be doing that on purpose. Originally, he was the one who would purify the land. His power was the blessing of the land itself. Like a natural purification of sorts, huh? Don't think that's gonna be enough this time. Certainly the activities of the shepherds also contributed to the Earth's natural purification from the outside. But now it's just Saray, and no one else. We need to have a plan of action before moving on. But all the same, we can't sit around brooding all day. For sure. Ja, und das werden wir auch nicht machen, denn ich sehe da noch was. Was? Ich sehe da noch einen lilanen Stern. Wir gehen natürlich jetzt erstmal zum lilanen. Was? Hatten wir doch schon, oder nicht? That's a funny thing they've got here. Oh? Hatten wir doch schon, oder bin ich jetzt im falschen... A plump, but then Ja, hatten wir schon. Warum wurde das denn nochmal angezeigt? Nein, die möchte ich jetzt nicht machen. Sterbe ich nur wieder. Ich will mir mal ansehen, was der lilane Stern da hinten ist. Das interessiert mich schon gleich viel mehr. So, der hat hier was mit den Monolithen zu tun, wie ich sehe. Ah, Erdgeschichte wieder. Der Edelstein mit... Achso, Aufzeichnung des Roten hatten wir, glaube ich, bekommen, ne? Ne, das kennen wir schon. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Nö. Gar kein. Hallo, ich möchte da nicht rein. Danke. Haben wir schon gesehen. Da können wir uns nur noch mal die Irissteine alle genauer, also nochmal anschauen halt. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, Reise zum Speicherpunkt. Naja, hier. Elysia, wenn ich darf nicht. Okay, dann nehmen wir... Wie ist der Wald? Okay, nehmen wir See. Da darf ich auch nicht hin. Okay, wo darf ich denn hin? Darf ich nach Damensee? Da ja auch nicht. Darf ich überhaupt irgendwo hin? Nach Logrind darf ich. Ist ja Wahnsinn. Okay, wir dürfen uns jetzt scheinbar nicht teleportieren, denn gehen wir da halt zu Fuß hin. Ist ja in der Nähe hier, ne? Ist ja nicht weit. Ist ja alles so gut wie da. Und dann heißt das, naja, Endschlag. Der Kampf gegen Mataleus und Heldalf. So, glaube ich. Irgendwie. Okay, dann muss ich mich jetzt aber erstmal orientieren. Da große Camelot-Brücke. Und von da aus können wir dann rüber, glaube ich. Dann müssen wir da jetzt auch noch zu Fuß hingehen, weil wir uns nirgendwo hin teleportieren dürfen. Das ist auch schon fies. Muss ich nachher nochmal bei anderen Teleportationssteinen gucken, wenn wir erstmal auf der anderen Stadt sind. Vielleicht liegt es ja auch nur daran, dass wir... Naja... Wegen dem Krieg und so, weißt du, ne? So. snacks are done. Das ist schön. Das ist immer gut. Schokopudding.
So, ich glaube, wir müssen uns hier weiter rechts halten und dann kommen wir da auch hin. Ja. Wollen wir mal sehen, hoffentlich wird der Kampf nicht so hart, so verzweifelnd hart. Also bis jetzt muss ich ja sagen, ist Tales of Zestiria ja doch ein recht gnädiges Spiel mit dem Schwierigkeitsgrad. Klar, ich könnte den Schwierigkeitsgrad hochstellen, aber ja, ich weiß noch nicht mal genau, wo das geht. Deswegen, ich spiele das jetzt hier erstmal auf leicht durch. Das ist ja auch mein erstes Tales-of-Spiel. Ich habe nicht so viel Ahnung, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Ich weiß, oh, eine Truhe. Oh, eine goldene Truhe. Oh, wir können die goldene Truhe öffnen. Supi. Nee, ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Was haben wir denn hier drin? Feldspatenstiefel. Ist irgendwie was wir nicht brauchen. Ja, da kommt ein Elefant angetrötet. Hier links. Da hinten ist die Brücke auch schon. Dann sind wir auch schon da. Dann wuseln wir einmal ganz schnell rüber. Sieht immer noch so geil aus hier. Muss man ja einfach sagen. Es sieht schon echt schön aus. Es ist schon echt schön gemacht. Rose kommt auch mit. Ich hoffe, das schaffen wir. Oder müssen wir vorher noch irgendwie trainieren oder sowas? Also sprich ein bisschen Level abgehen. Da vorne ist ein goldener Stern. Aha, das ist wohl dann das Problem gewesen, dass wir da nicht lang konnten.